Karibu sana uweze kututumbuiza siku ya leo tunapojiandaa kupanda miti, kuongeza miti. Tunaona mvua imenyesha. Kwa hivyo karibu sana Mashangi. Haya, welcome. Haya, habari za guni. Nimewasalimia kwa heshima nyinyi maofisa wenzangu. Najua hata mimi ni ofisa wa jeshi la wokovu. Jeshi wewe wasindo na kutoka sisi ndio tunatuma huko. Sasa ndio naona wanasido hawa maaskari wote wakipiga saluti naweza. Hakuna hata wao wenye wanaiba hapa ni maaskari na sasa mimi ndio mkubwa wenu. Nyinyi maofisa yote nyinyi mko hapa. Mimi ndio mkubwa wenu. Na mimi ndio nilikuwa sasa mahali mko ya kwamba niwaambie kunaitwa Iwamete. Iwamete ni kusema miti kwa ilikuwa matope kitabu wakati ya Moi, na ndio Moi alisema ukipanda moja panda mbili, lakini nimepanda 10. Na harusi yangu sijamwambia sijaoa. Bibi yangu ni Descora. Sijamwoa, harusi yangu nitapanda 20. Daule! Na wewe kinyate. Ndio jibu adoni. Imagine. Tena mono le ndio igware koko kwanda ko miti no ari gukuri. Ha, biu. Orete okahona no gakua. Ciana ici tiarare yo tiare ngara guteno. Tonde kwaro waru etago gĩbururu. Na waru arairwo goko waru akasema hata mimi nimesema ufuate nyayo. Waru yo yari njega muno. Oguo goko hende yo. Na bomwero kawa Kasika kia ilo na rwege. Ya dikadia akiwa huya. Na ke nyina ka kire yanya. Bekera mwara dia ko magagondi ndere kirita kihano. Mwari bora ogekira no gacunde ga. Andu metikire kuhanda miti na maumire pio tuhande miti. Ona kuhwa kumucia gwa plot-ini uri tuhande miti. Na ndiracokeria DC ngatho. Igeuka kunina andu na guku akenyita njohi kirori kegima ure thank you muno DC ure na mundu gwitwo mama yao Mbura na Honi wa irio cianda ure county commissioner habari yangu ngure injeta ototho mana ke gatheti ngari nguru ndia gukwira no akwire comment ndi ngari nguru na nä å rä a thä no å re ngari ngå rå å hare å re ngari ngå rå å rarä na indo å hare na ona inyuä ikaria gå kå thengiä tondå to nginya må ke no nä mwä kire wega nä gå ka to nginya må ke no nä mwä kire nginya we waria ona waria mabå ri maharahare akarä njinä me gå kå yomne ngararani no tokä te harä å kä rä ire nginya to kile kikare jini na kodia ruga itoe alaha magoro maburi maharahare no kuga tulio kuo na tutigotika go. Basi tumpatie makofi Mashangi kwa hiyo maneno mazuri, sherehe nzuri ambazo wametupatia siku ya leo. Tunakushukuru sana Bwana Hidi na wale wengine ambao wote wametutumbuiza siku ya leo. Wakati huu hata tunaona His Excellency the Governor Bwana Joshua Irungu ameweza kufika katika hii sherehe. Tumpigie makofi, tumtolee shangwe na deremo anapoingia. Asante sana, tunakushukuru kwa sababu ya kuungana pamoja na sisi wakati huu tunapoadhimisha sikukuu ya upanzi wa miti. Karibu our Governor His Excellency Joshua Irungu. Thank you very much. Wakati huu tunaingia katika kipindi kingine, and before I go there I acknowledge the presence ya Honorable George Murungara ambaye ndio chairman ya Justice and Legal Affairs Committee National Assembly. Ako pale, tumemwona, tumpigie makofi kwa sababu ya kuungana pamoja na sisi. Tuna acknowledge pia CEO Aloto Foundation Miss Madam Joan Mahura. Ako pande gani? Just kuinua mikono tu kidogo.
thank you very much for coming. Pia Susan Kamau wa CEO Athletics Kenya ako pande gani? Thank you very much for coming. Pia we also acknowledge the presence of Dr. Philip ambao ni Stockholm Institute of Youth ako pande gani? Thank you very much for coming, for joining us today. Pia we also acknowledge the presence of Raymond representing CEO of CPF Limited ako pande gani? Na pia wageni wetu wote, mgeni wetu wa heshima PS wa Correctional State Department of Correctional Services, tunakushukuru sana madam kwa sababu ya kugrace this occasion, na wale maofisa wengine, kuna county commissioner, maofisa wa prisons wote kutoka idara mbalimbali tunawashukuru sana. Pia machifu wetu hapa, county commissioner ako hapa, na wale wote ambao wamekuja siku ya leo. Wakati huu tunaanza kipindi kingine, kipindi ambacho ni cha muhimu sana. We have our leaders here, we have to hear what they are saying. Tunaenda kuwakaribisha waweze kutuambia mawili matatu kabla hatujapatia our PS aweze kumaliza hii mkutano, alafu sasa tuingie kipindi cha kupanda miti, upanzi wa miti. Naamini kila mtu ako tayari, kila mtu amekuja kama amevaa boot, tukanyage matope. Mungu amefungua njia na kila kitu naona iko sawa sawa, na tunamshukuru pia kwa sababu tulikuwa na kipindi kirefu cha kiangazi na sasa tunaona mambo imekuwa mazuri, na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ambayo ametenda. Nafikiria leo tungekuwa na wananchi wengi, lakini niliona wamekimbia pale National Cereal Board Produce waweze kukamata mfuko ya fertilizer, wakimbia mashambani. Kwa hivyo Madam PS, ukiona idadi imeenda kidogo chini kidogo hivi, wakulima pia wameenda mashambani saizi, wametia bidii kuhakikisha kwamba hivi chakula iko ndani ya mchanga. Kwa hivyo wakati huu tutaenda kumwalika conservator wetu Bwana Ngere uweze kuongea mawili matatu, alafu tuweze kuendelea na kipindi. Tumpigie makofi anapoingia. Huyu ndio conservator wetu Bwana Ngere, karibu sana. Kwa mgeni wetu wa heshima ambaye ni PS the State Department of Correctional Services, our governor, senior officers from Nairobi, our county commissioner, colleagues, ladies and gentlemen, I take this opportunity kuwakaribisha hapa pale inaitwa Kauka. Kauka is an area iko kwa South Marmanet Forest Station. It's an area, the South Marmanet Forest Station is 5,300 hectares, and we are having enough and a lot of space kupanda miti. Siku ya leo ni siku ya muhimu sana, sio kwetu county peke yake, lakini kwa dunia mzima, kwa sababu tuna celebrate ile siku tunaita World Forest Day. Sasa umuhimu ya forest, all types of forests. Tuko na several types of forests, sana sana indigenous forests and ile forest imebeba exotic trees. The theme ya leo ile ilikuwa decided ni healthy forest for healthy people. So a healthy forest is for healthy people. A healthy forest imebeba all the ecosystem life. Tuko na aina ya miti tofauti, tuko na aina wanyama tofauti, tuko na aina wadudu tofauti kwa healthy forest. Being a healthy forest also contains zile vitu tunaita tunaweza pata dawa, tunaweza pata chakula, tunaweza pata vitu tofauti tofauti. Kwa hivyo tukisema a healthy forest for healthy people, meaning that imebeba kila kitu ile inaweza kusaidia maisha yetu. Tunaongea juu ya climate change, na one of the things inaweza ku sort out issues ya
climate problem ni upanzi ya miti. Kwa hivyo tukiongea juu ya the healthy forest, tunaongea juu ya healthy people, tuna juu ya health ya everything. Mgeni wetu wa heshima na also His Excellency the opportunity kuambia that in Laikipia we are having enough seedlings kupanda kwa mwaka huu. We are having in our nurseries both private the different stakeholders nurseries and private nurseries. We are having over 30 million seedlings this year ready for planting. Kama Kenya Forest Service tunajaribu kusubsidize the prices of seedlings ili iwe affordable for everybody. So ningeomba wananchi that tuko na enough seedlings, mvua imenyesha, na ningependelea that mkuje for seedlings kupanda. Siku ya leo I would appreciate that the prisons wamejaribu sana kusaidia ili tupande miti zaidi ya 16,000 leo. We are targeting kupanda 50,000 and this was Madam the PS, this was also a push from you and I appreciate so much. We are going to meet the target. In this area we were targeting to plant 50,000 seedlings, but for today we are going to plant 16,000 which are readily available. Singependelea kuenda so much because the time is for many stakeholders kuendelea kuongea, but ningependelea ukiniruhusu, ningependelea ku welcome a few stakeholders, sana sana those people who sponsored the planting ya leo, na ningependelea kuanza na the WWF, the representative akuje angoe moja mbili tatu, very briefly please. Thank you, CFC Laikipia, our chief guest, Madam PS, Honorable Governor, Laikipia County. My name is Thomas Wishuru. I represent WWF in this occasion. Mine will be very brief because I know until we put that seedling into the soil, we have done nothing. So we have to make this short so that we can do the actual work that brought us here. I just want to say and to emphasize why we normally have the International Day of Forest. The UN Assembly, General Assembly in 2012 decided that ensure that all of us understand the importance of forests in our lives. And this resonates very well with our theme today, Forest for Health People. Na ningetaka niulize, ikiwa unajua tangu uamke hujatumia kitu ambacho kinahusiana na mti, hebu inua mkono juu. Anybody? Remember, uliamka ukakunywa chai. Chai imetokana na nini? Imetengenezwa na nini? Maji. Maji natoka kwa chemichemi ziko kwa misitu yetu. Ulilala kwa kitanda ambacho kimetengenezwa na mbao. Mbao imetoka kwa miti yetu. So that is the clarion call ambayo tunahamasisha kila mtu tuweze sawa. Thank you so much mwenye amekariri shairi hapa. Mahali tumefikia kama nchi, tuko mahali pambaya sana tusipochunga mazingira yetu. And that is why kama harmony between nature and people, we try to ensure that there are thriving habitats for animals and for everyone. Harmony with people. So katika shughuli ya leo tunashukuru sana kwa kupewa hii nafasi ya kuchangia na pia to participate in normally very open for collaboration with both public private partnership because this is a not as tuendelee na kupanda miti. Thank you WWF. From there some other stakeholders watakuwa introduced by the MC, but meanwhile
I need properly protected. Na ningependelea kusimamisha wale watu wangu wale watakuwa wanaangalia hapa. So staff wangu msimame, Wapigie makofi. asanteni. So these are the staff who will be allocated here to do the protection. Otherwise, thank you so much na Mungu awabariki. Tiu tutaenda kumwalika chairman wa CEO wa Loto, Madam Joan. Ako karibu. Karibu sana madam. Karibu sana, karibu. Loto Foundation. All partners who are here, Kenya Forest, AK, WWF, SAY, members of the 4th Estate, good morning. Mine will be very short. I think I interacted with everyone as we were coordinating this event. For us to sit and pick Marmanet, it's because of the work that had been done here and the fact that you had already demarcated 250 hectares for rehabilitation. So we're very keen to start a project that we can sit and see through. So for us, we're very keen in terms of the partners that we're working with, Kenya Forestry, because once we plant, we need someone who will sit and monitor and also engage the locals in terms of taking care of the trees. WWF, we also need your technical expertise. We need you to come on board. You helped us with the seed, to even sit and tell us what to do while we're here. Kenya Prisons, they have been very fundamental in this. They have the seedlings. They are working with communities to try and give them seeds at better rates. AK, I think I came with Susan today. This project started as a discussion during one of our cross countries, and we used to have very good athletes from Nyandarua. And the main training areas for athletes is mountains and forests. So we need to make sure that we rehabilitate this area and make sure that we even do paths that athletes can use. I am here with Susan today, who came with athletes from here. Samuel Betagoko, John Boogie, the one who holds the cross-country marathon, the cross-country records. Then they met Nyandarua. So we want to make sure that Nyandarua has training paths that athletes can use. Like here. Are they here? They can say hi. Yeah. So when they go with athletes, because they are part of our partners. And the reason we want to make sure that what is the benefit of having the forest. Susan? Thank you very much. Madam PS, Bwana Governor, all protocols observed, and because of time, good morning everyone. I want to say that as Athletics Kenya, we are so delighted to be here today. My name is Susan Kamau, and Madam PS, when you heard that you're coming to plant trees and the governor will be here, we said as Athletics Kenya, we will come. And please allow me to ask all the athletes led by the chairman of this region, Bwana Wachira, kindly come here and wave to the governor, Mr. Kioni, the coach. Athletes wote tafadhali kujeni hapa tuoneshe Madam PS tuko hapa, because we know this is the athlete rep. Her name is Milka Chemos. We know that without good training environment, our athletes cannot do very well. And so we come here as Athletics Kenya to say that we support the planting of trees. And today we have brought a few athletes as a symbol to show that good health comes from maybe the trees, and we are here to plant the trees. Tafadhali athletes kujeni tu tutawave kidogo. Madam PS aone Athletics Kenya tunataka hewa mzuri.
so that when the national anthem is sung anywhere in the world, we see that it all started here. These are the athletes and this is the chairman. Madam PS, nitaomba tu watawave kidogo as a sign to show when the national anthem is sung, uko Australia, America, everywhere, it is because of training in a good environment. And so today we commit as Athletics Kenya, we are going to be part of planting the trees so that when they win, we know it all started here. And on behalf of the chairman of this region, and because of time, I will not allow them to talk, but we are grateful for being part of this. Wana Chairman Washira, Mr. Kioni, the coach, and the athletes rep, she is the athlete representative, come out there, and all the athletes, thank you for coming. Madam PS, Bwana Governor, asanteni sana, and Philip, Dr. Philip, our partner, I'm sure Joan will talk about it, but we are grateful as Athletics Kenya. Asanteni sana. Part of the partners that we work with, Dr. Philip is here. He works with Stockholm Institute. And they're very fundamental. Anytime we do an event, they measure the air quality, especially for athletics. And as you know, we in sports, they do want to bid to host competitions in terms of athletics, in terms of football. So any county that wants to have an event for sports, they must work with them because they have to do the air measurements for the air quality. So they are very instrumental here, and they've been very good in terms of giving us technical advice, telling us what would do well in Laikipia and how to move forward in terms of us managing the forest. So we're very thankful, Philip, even for coming, and we do hope even the county governor is here so that they can sit and learn and be advised of what is needed moving forward. So thank you so much. Part of our main partners that we work with is the media, and thank you to the team that's here, and also CAS. This forest is shared by one side the Kikuyus, the other side by the Kalenjins. So we needed to make sure that we're involving everyone who is part and parcel of the community. So I would want him to say hi, so that when we're talking about forests, you're telling your people that these are the benefits of us having the forest. This is why sometimes there may be issues with the community in terms of moving people from the forest, and the media has been very instrumental in helping us to do that. So I will not talk much. I think the theme of the day speaks for itself. Our forest and health. Our medicine comes from the trees. Our food comes from the trees. So today we want to make sure that that is a message that we reinforce and we give to the people. And so that everyone who is here, a fruit tree, because even if we regenerate the forest, most of the trees are found in farms. Wa fruit nigetha in miaka irego kokoro uyu ni muti urakuhe irio na muinoke na muti wa kaliandra kana gravelia nigetha mieri itandatu igithira ni muracehera ng'ombe, so that you sit and you see what is the benefit of having trees in your homes and around your environment. Koguo ndikwaria muno tondu umuthi ni muthenya wa wira, koguo ni ndirenda turikie kwaria muno nigetha tuthi tukahande miti. So thank you so much. Thank you, Nyandarua County. Thank you, Free Zones. You have been very helpful and very instrumental in making sure this project is a success. And I hope that this is only the launch. But well, we will be coming so many times to make sure that that forest is rehabilitated, and so that in 3 years' time we can be celebrating the progress that we have made. So thank you so much. Thank you very much, Madam Joan, kwa hiyo maneno mazuri. Thank you very much hata kwa our athletes kwa ile kazi mzuri ambao wanaendelea kufanya kuweka Kenya mbele, laini ya mbele. Kwa hivyo hotuba yetu inaendelea. Wakati huu tutaenda kumpatia chairman wa JLAC. Ako wapi? Na let us be very brief, kwa sababu naona hali ya anga sio nzuri sana, ili tuweze kupata nafasi ya kupanda hii miti. Miti tuko nayo mingi sana, tupande mpaka siku ya leo
tuweze. Karibu sana chairman. Thank you. Thank you very much. Thank you, Master of Ceremonies. My name is George Gitonga Murugara. I'm a member of parliament by profession, a politician. I represent the people of Tharaka in Tharaka Nithi County. It's not very far from here. Tharaka Nithi County and Tharaka constituency are not very different from Laikipia in terms of climate. In the parliament, I chair the Justice and Legal Affairs Committee. So many of you are asking, what does tree planting, prisons service, correctional services, what does it have to do with Justice and Legal Affairs? In the parliament, we work closely with the State Department of Correctional Services in the Ministry of Interior and National Government. What we do in parliament, as far as correctional services is concerned, is we first oversight them, so we are able to see that they are actually working within their mandate. And I'm happy to see today they are here planting trees. That may not expressly be within their mandate, but it's part and parcel of their duties to ensure that the environment is good. We also, after oversight, we actually budget for them. And as I have come to see, that on top of the other services, you're also protecting the environment. And I'm sure you're doing many other things. Madam PS, I promise that next time the budget comes, I will ensure that you have something on top because of the good work you are doing in Laikipia today. Thank you very much. We thank God that today we have rain and we are here to plant trees so that we can make our environment better. I can assure you as a country, and I come from Tharaka, which is quite arid. Most of the rivers that flow across Tharaka are from Mount Kenya. And because of the climate changes, those rivers are dry. So we don't have water there. But we can reclaim this by planting trees. Let's plant trees here in Laikipia, trees in Mount Kenya, trees in Meru and Embu, and also Tharaka Nithi, where I will be on Friday, also planting trees, because I'm told gladly that there is rain in that county today. Otherwise, thank you very much. I'm happy to be with you, and I'm going to participate with you in the tree planting exercise. And as a politician, I only urge you to protect the environment. Do not plant trees, and tomorrow we see you uprooting them because you are demonstrating, and we don't know what you're demonstrating against. This is our government. We are the ones who actually formed it, and therefore we must give it maximum support. There are people out there who are saying we should be demonstrating because of ABCD. Problems will not come because of them, will not be solved because of demonstrations. Problems will be solved when you take practical action like we are doing today. So if we have a problem with water, let us plant trees. If we have a problem with the food, let us plant our shambas. Like now rain are setting, we must grow crops which will help us have enough food so that prices can go down and we live better lives. This is what we've been told. The stakeholders who are here, I'm going to come one after the other. I will come for you so that I take you to Tharaka Nithi. I take you to Tharaka so that we can also do a repeat exercise of what we are doing here today. Thank you, Madam PS, for inviting me. I promise you maximum support. Thank you, Governor Irungu. We've met in several fora. We've worked together. This is a good man and this is a good lady. We continue to work for our country and the support His Excellency, the President, William Samoei Ruto. You people of Laikipia, you are the ones who voted for him. 6 months are not over, you are told he is not good. I have no idea what people are talking about. Because we people of Laikipia, as we did in Tharaka Nithi and Meru, we knew for sure we were electing the best president for the country. Support him maximum. Do not worry about the other issues. They will be solved. We will live peacefully. God bless all of you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Mheshimiwa, kwa hiyo hotuba nzuri ya very encouraging speech. Wakati huu tutaenda kumwalika Secretary Parks. Ako wapi? Aseme mawili matatu kabla hatujaingia katika kipindi sasa cha mwisho, alafu tuende kupanda miti. Karibu, tumpigie makofi.
the Principal Secretary, State Department for Correctional Services, Governor, Laikipia County, members of Parliament and County Assemblies, Commissioner General of Prisons, although he is represented, CEO Lotto and the partners, the County Commissioner, government officials present, distinguished ladies and gentlemen, good morning. PACS is for probation and aftercare service. The Principal Secretary heads 2 departments. One is well known, Kenya Prison Service, but there is another one, Probation and Aftercare Service. And our work is also concerned with the preservation of environment through the programs managed by probation officers, who also are called community service officers, meaning we have work in the community. There is one particular program called community service where we partner very closely with the judiciary, and because we are limited with the time, I will invite the chair community service orders program to come and also say something, tell us what this outfit means, and we can see a team there. I will also call the probation officers, community service officers who are here, just to stand up and stand up so that we see where you are, especially from Central. You can go to the middle so that we see you. Yes, the team, please quickly come out, because I know the chair will also tell us who the other team is out there, so that Madam PS and the partners, together with all the other stakeholders, PACS, Probation and Aftercare Service, we have supplied the 2,003 seedlings through our programs. One of them is community service, the chair will tell you about it, but we also reintegrate offenders who are leaving prisons. And those seedlings, the fruit seedlings, were prepared by an ex-offender rehabilitation program, who are now in the community, and they do that to support themselves as a livelihood. So in terms of the partnership, we are very grateful to participate and be part of the sustainability. So that we plan today, but as the chair will tell us, there is a team that is going to sustain by watering and nurturing, together with KFS, who have also given us 3 supervisors, because in community service we must get supervisors on the ground. Maybe conservator, we can see the 3 who are going to be working closely with us, so that we also know who they are. Conservator, the 3 will join us. So let the chair come and say a few things. Because of time, we share the time, and she can take over from here. Ready Justice Mochache, karibu. Thank you, Madam Secretary. Maybe the team in blue who are wearing reflector jackets like myself can now approach this side. Madam PS, the governor, allow me to write on the protocol already laid. I'm glad to be here. I am the chairperson, National Community Service Orders. Basically what that means is that my work is to ensure that offenders serving 3 years sentences and below are diverted from prison to perform community service. That is the objective of my docket. Now, why do we encourage community service?
It is because we return the offenders back to the community. Those offenders who are not a threat to the community, who are not likely to re-offend, are allowed to go back and serve their punishment back home. We work very closely with the administration, and they assist with supervision of these offenders, so that an offender, instead of wasting away in prison like for a period of 3 years, would go and serve his punishment every day, and the community is satisfied because they are able to see that he has paid back to the community. Now, for instance, Madam PS and the governor and the guests here, this team are decongested from Thompson Falls prison yesterday. They were serving about 3 years and below, but just to show you the benefit of community service, it costs 275 shillings to feed a prisoner per day. So assuming that all these 100 plus, each one of them is serving 3 years, that costs the government 30 million per year. And that is what the judiciary has saved the government between yesterday and today. 30 million because each offender feeds 275 shillings per day. Now that money is translated to free labor to the government. They are going to plant trees, they are going to sustain the forest, and that is the contribution from the judiciary. So I think that is all that I would like to say, and call upon the partners who will be working at the forest. I think the ones from the forest department, we are going to hand you over these people, and with the time we are going to ensure that the forest is sustained, and after 5 years when we come back, we would like to count the trees that we are going to plant today. Thank you very much. That is all we have from probation and aftercare. The team that was here are probation officers who will take charge over the general supervision and give periodical reports to Madam PS. Thank you very much. Thank you very much, Madam, kwa hiyo kazi nzuri ambayo mnaendelea kufanya. Wakati huu naona tumaendelea mzuri. Tutaenda kumwalika our county commissioner Laikipia aweze kusema mawili kabla hatujamwalika gavana wetu, alafu tumalizie na our PS. Karibu sana our county commissioner. Tumpigie makofi anapoingia. Thank you very much. Thank you. Kwa Madam PS, Mheshimiwa Chairman wa JEDAC, mstahiki gavana wetu Joshua Irungu, wenzangu wahudumu kwa serikali gatuzi na serikali ya kitaifa, maofisa kutoka idara ya prison, washikadau tofauti ambao wamechangia pakubwa kufaurisha hii shughuli ya leo. Hamjambo jamani, mpungie mkono nikaona salamu. Na upande huu madam yangu, tukiwa na wakubwa yetu, nidhamu huwa haitukubalishi kuzungumza mengi. Wakati tuna baraza, hawa wananchi wanajua sisi kuzungumza kama shirika, lakini leo nitafupisha yangu niweze kukaribisha kwa hii kaunti yetu ya Laikipia na wageni wengine ambao wako officers wa mahakama ambao tuko na wao, na vile wameweza kutuelezea mchango wao ni mkubwa na utafaurisha upanzi wa miti. Yohana, ukiingia na umepokeza salamu, mimi lazima ninyamaze kidogo, manake nikija kule unaweza ukanihukumu. Ndio nikaogopa kidogo. Karibu jaji wetu. Nipo nasema sisi katika idara yetu administration tunafaurisha agizo la rais kupanda miti 3,000 kila wiki. Kumekuwa na changamoto kidogo sababu ya uhaba wa mvua na maji, lakini sasa tutapiga mbio, tutaenda kazi kufaurisha agizo hili. Tutafanya hii kazi na washikadau tofauti ili tukafaulu. Pia kwa wananchi ambao tunaongoza, serikali na washughulikia kwa mambo ya kilimo, na tumeweza kusajili wakulima 52,000 ambao watafaidi kwa e-voucher system ya
subsidized fertilizer program. Tayari wameanza kupata zile SMS za kuambia waende walipie kwa hii voucher system na pesa kidogo pale kwa National Cereals and Produce Board. Tayari tumeweza kusikia kuna watu ambao tutawaletea officers wa magereza muwarekebishe, na ikiwa ni chini ya miaka 3 basi watakuja kutusaidia kupanda miti. Wanatuma SMS jumbe fupi wakisema njoo kwa kiduka changu uchukue hii fertilizer. Hao ni matapeli na ni conmen. Hizo messages msidisregard, lakini zile zimetoka kwa idara husika, nenda pale National Cereals and Produce Board kachukue fertilizer yako kwa malipo ambayo pia serikali imepunguza. Nitachukua tu hii nafasi niseme kwamba sifanyi hii kazi nikiwa peke yangu kwa national government. Nitawaambia tu wale tumekuja kushuhudia na kushiriki hii siku wasimame ukaweza kuwaona na kuonyesha kwamba wanadhamini programs za national government, na nitaomba chiefs wasimame mahali wako kutoka sub county yetu ya Nyandarua, chiefs, assistant county commissioners, tafadhali. Asante. Wewe Machangi, naona unataka kusimama lakini tunafanya kazi na wewe. Mnaweza mkasariut na kuketi tafadhali chiefs. Pia kwa national government tuko na county security team ambao tunafanya kazi nao, na nitawaomba wale tumeweza kufika mkasimama. Nadhani mtaweza kumsalute madam na tukaweza kuketi wale tuko na uniform. Asante sana. Tafadhali nitawaomba muwe makini. Wajua tuko kwako Bwana Daboki. Umenipa ruhusa nikamkarimisha mstahiki governor. County secretary yuko ama CEC member wameshikana. Wajua vizuri ni watambue protocol, nikisema sub county admin yuko hapa. Mko na nani? Simameni jamani. Asante. Karibu na mkaweza kukaketi. So nitachukua hii nafasi niweze kumwalika mstahiki gavana wetu aseme yake, na kisha atukaribishie wale wageni. Yule mgeni Draigu wale marugo marute roko ni mako hada mutikwe limena roko. Muone gavana nyuma ya hema. Wacha aongee kwanza. Muone nyuma ya hema. Mstahiki gavana karibu. Mpigieni makofi jamani. Mheshimiwa mgeni wetu wa heshima, Madam PS, Madam Beatrice, ni Mary, Mary. Na ni rafiki yangu sana, tumejuana hata kabla ya kuwa katibu mkuu. Asanti mbunge wetu chairman, asanti our county commissioner na viongozi wengine wote, our CEO wa Loto na viongozi wengine wote. All protocols observed. God is good and all the time. Mimi sitaongea mengi mgeni wetu wa heshima siku ya leo, kwa sababu vile umeona mimi nimekuja nikiwa nimekuja kazi, na nimekuja kazi kupanda miti, na leo si kuja hapa tuweze kupanda miti peke yake, lakini ni kuhakikisha miti imekuwa. And I'm happy today, and I want really to appreciate the support and the technology and the approach that you have deployed this time. Ya kwamba many are the times that we do go and plant trees, but baada ya hayo nobody follows what is happening. And therefore, as our commitment, and I know it's the commitment of the President wetu Dr. William Samoei Ruto, that from now henceforth we will not only be planting trees, but we will be making sure that the trees grow. And therefore I'm happy that you have deployed that technology, that you have brought a team, and we really appreciate, because how unaona leo ametolewa, na nashukuru chairperson, how unaona ametolewa. Me am their father. Mimi nimekuwa baba yao kule, na najua kwamba kuna mambo Madam PS tulikubaliana
kupitia yule father yuko pale who has been the patron wa huko prisons. Kuna wakati nilitembea kule prison mara ya kwanza, wale wafugwa wazee wanaume na kike kukutana, walikutana the first time when I visited them 2016. Nikaganisha pamoja, tukakula pamoja na wao kama baba yao. Hivi karibuni nilikuwa kule wakati mwingine, wakati immediately nimekuwa governor December kwa mwaliko wa father na wengine viongozi. Nikaenda kule na nikakuta vile shida wako naye, particularly because of these issues of isolation wakati wamegojeka. Na nakwambia Madam PS, tayari nimejenga ward kule ile inaweza kuwa wao hata wao tukue tunawafikiria, and therefore I am sure that wewe ndio utakuja kama mgeni wetu wa heshima kufungua hiyo ward, na ndio wale hata ikiwa wamefungwa kwa sababu ya shida moja, bado ni watoto wetu, wengine ni wazee wetu, wengine ni mababa zetu, na hata wao wako na haki ya kukaa na njia ya utu. Kwa hivyo that's why I take care as much as wamekosea kidogo kidogo ndio waweze kuwekwa pale kado na sisi, lakini bado they are human and we also treat them as human, and that's the reason why I did that. Kwa hivyo kwa wakati huu mimi nataka kushukuru serikali yetu ya William Samoei Ruto kwa sababu na kupitia kwako, kwa sababu ya vile mmeona inafaa, na kwangu mimi nasema ya kwamba hii inafaa na iweze kuendelea. Wale wako na hiyo miaka 3 kwenda chini waweze kuwa tayari, wakaguliwe, waangaliwe, waone ikiwa hawana hatari kubwa na wananchi, waweze kuashiriwe tukuje tufanye kazi ya kujenga nchi. Na kwanza kwa jambo moja, si hata wakuji kujengea nchi, kupanda miti ni kwa sababu ya nchi peke yake, lakini hata kwa sababu yao, kwa sababu siku moja wataashiriwa. Hata wakitoka kwa jela bado wanahitaji mvua, wanahitaji hewa mzuri. Kwa hivyo ile kazi wanafanya si hata wanatumiwa na njia nyingine baya, kwanza ni kujenga nchi na hata yao kujijengea, kujisaidia wakifanya hii kazi ya upandaji wa miti. Na kwa sababu leo mgeni wetu wa heshima amekuja nikiwa amechelewa, mimi nataka kwanza kuomba kusamehewa, apologies, kwa sababu nimekuja nikiwa nimechelewa, kwa sababu si kwa sababu ati nilikuwa mahali ingine. Wakati uliniambia kwamba unakuja hapa tuweze kupanda miti, mimi nilijitayarisha. That day ndio nilinunua gumboot. Tukiwa hiyo siku tulikuwa na wewe kule nikanunua gumboot, nikaambia watu wangu endeni mnunue gumboot. Mheshimiwa PS amesema tutaenda kupanda miti, na kwa hivyo ikaekwa kwa gari. Kwa hivyo mimi nimetoka na nyuki nikiwa nimefaa gumboot asubuhi. Na sabiri nilikuwa hapa, lakini bado kulikuwa na kilio kingine, na tukaagizwa kama sisi zote tuko kwa ile serikali ile inajali wajiko kule machinani, na wakati huu Madam PS ni wakati wa kupanda. Laikipia haikuwa na fertilizer kwa muda, na tukasikia fertilizer imeenda kwingine kidogo, na tukasema hakuna shida, yetu bado iko jiani. Na mimi nikakuwa mmoja wa kuongoza, tukiwa na administration, tukiwa na county commissioner, kuambia watu wetu bado kulingana na yale rais wetu William Samoei Ruto aliagizia watu, ni kwamba fertilizer he would want to empower our people, si kuleta baba ya subsidy peke yake, lakini kuhakikisha kwamba kuendelea mbele wakulima wetu, wananchi wanaweza kujimundu kimaisha. Na kwa hivyo ikakuwa leo, jana na juzi, mimi si jarara Madam PS, si jarara siku 3 nikipigana na kukumbusha serikali ya kwamba bado sasa mvua imekuja na watu wetu wako sasa wanaanza kuwa na hofu kama fertilizer itachelewa. Na leo hii nataka kutangaza na kuchukua nafasi kushukuru rais wetu William Samoei Ruto, kwa sababu tayari fertilizer imefika Nyahururu, iko Nyahururu. Na ndio unaona bwana county commissioner, najua kwamba ukiangalia watu wako unaona ni ile sub county yote wengi wao nimewaasha kule wakirida fertilizer na kuhakikisha wakulima wanapatiwa fertilizer na ile njia inafaa. Kwa hivyo hiyo ndio ile inafanyika. Kwa hivyo mheshimiwa PS wetu, usione ya kwamba kwani chiefs wako wapi. Hawa tunafanya kazi pamoja mzuri, na hapa Laikipia County nataka kukuhakikishia kwamba hata ukienda Nairobi ya kwamba Laikipia County hatuna yale mambo ati hii ni ya national government, hii ni ya county government. Sisi zote tulikubaliana na county commissioner ya kwamba tutafanyia watu wetu kazi, haijalishi sheo ni gani, kama ni governor au ni county commissioner, hiyo haisaidii. Ile inasaidia ni ile kazi tutafanyia watu. Na ndio leo tuko hapa tukiungana pamoja na wewe tuhakikishe ya kwamba
yale mpango ya rais wetu William Samoei Ruto ya upandaji wa miti, tushikane sisi zote tuyafanye, tupande miti. Yangu ya mwisho ni kuhakikishia wakulima wetu ya kwamba mimi nikimaliza hapa, tukichamaliza kupanda 100,000 trees, sitatoka kabla tumalize kupanda hiyo. Tutapanda na hatutakuja leo si ile siku ya kupanda ceremony. Hata igana naona wengine hawajafaa vile inafaa. Leo hatupandi ya ceremony, tunapanda kuhakikisha tumepanda miti. Na najua watabadilisha ndio naambiwa tutabadilisha. Twende kule tupande sisi zote. Tuonekane kila mtu leo, wale tuko hapa nikimhesabu naona ya kwamba if everyone, each of us plant not less than 10 trees, tutahakikisha 100,000 trees are planted. Mimi nitahakikisha yangu 20 nitapanda leo. So that one I'll do personally, kwa sababu mimi kadu na hayale mengine yote mimi ni mkulima. Kwa hivyo wakulima wetu tunamhakikishia kupitia kwa rais wetu fertilizer iko na hiyo ingine iko jiani. The number of bags that ziko tayari, we have received a consignment of 2,400 bags of fertilizer, na leo wale wakulima wamepata ile message ya kuchukua fertilizer, wanachukua leo, na chiefs wetu wako pale wakihakikisha ya kwamba wale wakulima ni wale wanafaa kupatiwa fertilizer. Nami nikitoka hapa, tumepanga na roli zetu za county government kwenda kusaidia hawa wakulima wabebewe fertilizer, ipelekwe karibu na kwa chief, wakulima wachukulie fertilizer pale. Tena tumepanga mambo mengine, hiyo itafanyika leo na kesho ya kuchukua fertilizer yetu pale. Kuanzia Friday, fertilizer yetu ya watu wa kule Githega, kule Marumanet, kule Muhoteto, kule Olomoran, kule Gitwamba, hiyo fertilizer yao itakaribia kwao, kwa sababu kesho bado mimi bwana county commissioner nitashinda kule mashinani, kwa sababu tumesimamisha mambo yote kama county government pamoja na mimi, tuhakikisha kwamba huu muhula wakati wa wiki hii na wiki ijayo na mwezi wote wa 4 hakuna kazi ingine itafanywa, hakuna mikutano mingine, ni yule mkutano wa upandaji wa miti, na mikutano ingine ni ya kuhakikisha wakulima wetu wanapanda chakula zao na ile njia inafaa. Kwa hivyo nitafuatilia fertilizer hata kuanzia leo saa 9 nitakuwa kule tena kuhakikisha fertilizer imebebwa, imepelekewa wakulima, na kesho naye tutakuwa na National Cereal Board pamoja na hao wengine, tukaenda kukagua ile cereal board ya Kinamba, ile cereal board ya Muhoteto Mutanga, ile cereal board ya Oromoran, ile cereal board ya kule Sopiri. Tunaenda kukagua hizo cereal board tuone ya kwamba kuanzia next week fertilizer inaweza kuletwa kule, na ndio wakulima wetu waweze kupata fertilizer karibu na wao. Na hiyo yote ni kuagizwa na rais wetu yule tunampenda Dr. William Samoei Ruto, kuhakikisha kwamba wakulima wamepata fertilizer yao karibu. Kuna haya mambo mengine yote kado na kupanda miti, tutakuwa tunaletea wakulima, hata sisi tutashikana pamoja na national government tuweze kuletea wakulima wetu si miti tu ya kupanda, hata miti matunda ya kupanda. Na mimi ningemuomba ya kwamba hebu tutumie ile mvua iko kidogo kidogo tupate hata matunda yetu, kwa sababu hebu wakulima wetu wa Laikipia tusibebe mayai yetu na shodo moja. Let's diversify, let's have the seeds ya mahidi, tupande mahidi, tupande hata aina ya matunda. Ndio wakati wa kiangazi kama ule tulikuwa naye, familia haiwezi kuagamia kwa sababu wako na kitu ingine ya kupata chakula yao. Na kwa hayo, kwa sababu leo ilikuwa siku yetu, siwezi kukaa chini kabla kushukuru wale sponsors wote, Lotto na wale wengine wote. Asanti kwa sababu ya kuamua tuweze kukuja Marumanet, na nataka kumhakikishia kwamba any other time mnataka tuweze kutumika anywhere, you require our support in terms of mobilization, in terms of facilitation, ikiwa ni lori zetu kubeba miti, na ningetaka kuambia conservator hivyo, ikiwa mnahitaji lori zetu kubeba miche kupelekea wakulima kule wanafaa kupanda, mimi niko tayari, na tumesimamisha mambo mengine yote. Our agenda for the next 1 month, it is only planting, wakulima kuwasaidia, and that is what we will be doing, kupanda miti na kupanda hata mimea yetu. Kwa hivyo Mungu ambariki, amtende mema wale wote tutakuwa tunashikana na wao kupanda miti. Let us support each other and we make sure that the vision of our president Dr. William Samoei Ruto imetimizwa, kwa sababu ni kitu kimoja, na si kwa sababu yake, lakini kwa sababu hata ya maisha yetu. Kwa hivyo Mungu ambariki, amtende mema, na Madam PS tunashukuru sana.
na sasa sijui county commissioner kama ni ruhusa, niko na ruhusa ya kumwalika. Ni mimi niko na nguvu ya kumwalika. Sawa. Unajua sawa. Sasa kwa heshima kubwa bwana P, hebu tusimame sasa. Unajua mimi je mzee nilikuwa naomba ruhusa kutoka kwa county commissioner, na sasa kwa heshima kubwa sana watu wetu wa Laikipia tukaribishe Madam PS aweze kukuja kutupatia hotuba na alafu kutoka hapo atuweze kutupatia ruhusa ku commission tree planting in this season in Laikipia County, na kwa hivyo tumkaribishe na makofi 1 2 3 4. Asante sana, karibu. When you speak after His Excellency, you're not very sure what to say. Your Excellency, thank you. The Governor of Laikipia County, my Chair of JLAC, County Commissioner, Secretary Parks, our partners, CSO, Order Chair, the presiding judge. And I want to pause at that so that you can see the man behind the great work that we have done this morning. Presiding Judge Nyahururu, please wave to the crowd. Please. Good morning. I'm very privileged to preside over this celebration to mark the International Day of Forests here at Marmanet, South Forest, Laikipia County. This day was proclaimed by United General Assembly in 2012 to celebrate and raise awareness of the importance of all types of trees. The government has identified environmental conservation as one of its key activities that will spur the economy. I know many of you do not always make connection with forests anytime you drink water, anytime you write on a pad, anytime you take medicine, and anytime you build a house. So anytime you take one of these activities, think about the importance of forests. And that is why we are marking this day. This day could not have come at a better time than now, during the month of March. At a better time than now. During the month of December, His Excellency the President launched a special program on the National Tree Growing Restoration Campaign, which seeks to increase the national tree cover 30% by 2032. This program is to be implemented through a whole of government and whole of society approach, which will involve growing 15 billion trees. And to support this initiative, the Kenya Forest Service, the Kenya Prison Service has a memorandum of understanding whereby the Kenya Forest Service handed over Marmanet South Forest to Kenya Prison Service for reforestation program. And as a State Department for Correctional Services, that is the Prisons Department and the Probation Department, we also undertook to produce 12.5 million tree seedlings and planting in our prisons across the country. This is an activity we have and will continue to carry out with gusto. Ladies and gentlemen, our economy relies heavily on natural ecosystem, including forests, rangelands, wetland, which provides services and livelihood opportunities for communities. This environment is where we live. I would like to make a clarion call to all leaders present and all citizens of Laikipia County to join hands in planting of trees as a sign of accountability and owning the responsibility of greening our great country, all the while passing this responsibility to our children
for a greener future. I know many of us are wondering what is the connection between Correctional Services Department and the Greening Kenya activity or the planting of the trees. During the last pass out at prison headquarters, His Excellency talked about decongesting of our prisons, because as we are right now, we are overflowing. And that is where our connection with the judiciary is also very tight. That we are praying, and I only have two things to mention about that. Before anybody is taken to court, we go back to the leaders, the chiefs, the Nyumba Kumi, and everybody in the society. Let us embrace alternative dispute resolutions. We do not want our courts to flood with petty offenders. And at the end of the day, these are people who will come back to the society. A beaten person who will come, and possibly the rate of recidivism may be on the rise, because we are not thinking about petty offenses that can be sorted at the family level, that can be sorted at the Nyumba Kumi level, that can be sorted by our village elders. However, those who are already in our prisons today, we have initiated the community service order through our chairperson, and her role basically is to go to the courts, review the cases like she has done today, and she has been able to come with a total of 166 prisoners whose sentences have been reviewed in this area. Now, our connection again with our partners, and thank you so much Lotto and everybody else, CPF Africa, we are glad, because without you, we do not know who would have helped us to offtake the seedlings from the seed beds. Otherwise, we would have given them out and we are not able to replant again. So we are happy because our partners have come in handy, taken over the role of helping us to offtake the seedlings. This is not a show that we want to plant trees. We are going to ensure that the 100,000 trees are planted and taken care of in Marmanet Forest. So as we plant trees today, with the total of the 100 prisoners whose sentences have been reviewed, we expect a sizable number to be placed on community service orders. And similarly, out of those that will be placed on CSO, a good number will be placed to perform the unpaid labor, and that will be to oversee the Marmanet tree planting site, thus contributing to decongesting our prisons. Again, the planting of trees and decongestion of our prison is part and parcel of the government agenda, all the way from the manifesto and to what the government is focusing on, and the ministry's agenda through the Ministry of Interior and National Administration. Similarly, as we support planting of trees today, I also urge you to support the Kenya Prison Service and the Probation Department by ensuring that you procure your seedlings from there. Your Excellency, I am sure you might be having your tree planting every now and then. Hapa kwa prison yetu tuko na seedlings mingi sana, and across the country we have more than 5 million seedlings that we can add on to what the Kenya Forest Service have. So we have enough seedlings, and this exercise will replicate the same across the country. We have forests. If you go to Kirinyaga, we have Jokeri Forest. If you go to any other place, there's a forest. And if you look at the counties of Laikipia and Nyandarua, even the lake that used to be here, what is the name of the lake? Olo? Yeah, it's gone because we have not taken care of the trees. So really,
ladies and gentlemen, we need to go back and really revisualize what exactly do we want in our homesteads, in our lives, to grow this country to a better place. In conclusion, I would like to remind each one of us that the responsibility of forest conservation is not for the government alone. Rather, it is for every citizen, whether individual or corporate. This is a collective responsibility. Yes, we may have given our labor and have helped in decongestion, but at the end of the day, we want this to be a collective responsibility for each one of us, wherever we are. Na Joan hapa amesema kila mtu leo aende nyumbani na mti na fruit tree, mti ya matunda yenye ikikaa miezi 6, mwaka mmoja, basi utapata matunda because of health. Finally, on behalf of the State Department, I would like to pass my sincere appreciation to the Ministry of Environment, Climate Change and Forestry, who have continued to provide technical expertise on maintenance of the seedlings and during the entire planning process. I spoke to my counterpart today, and he has emphasized on his commitment to support us through the Forest Conservator, and we are glad that our collaboration is going to be moved to a higher level. So I wish to thank our sponsors once more, Lotto, and please continue supporting us. Let us come back here, check on the trees, add more, and for your financial support, and CPF for the financial support for today as we grow our trees. And because His Excellency said that kila mtu ajitayarishe, and with those few remarks, I want to declare this 10 million tree planting officially launched. Asante.